fronts, and yeah, I think the idea is to sort of make a good film. I'm listening to scripts, chala scripts vastunnayi. I want to do something interesting, and picking the right script and doing a very interesting story is sort of what I'm looking to do right now. So na drishtilo it's always kuch me se kujeva. నా దృష్టిలో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద స్క్రిప్ట్ దట్ ఈస్ ద కింగ్. అండ్ వింటున్నాను, రకరకాల స్టోరీస్ వస్తున్నాయి, అండ్ ఐ వాంట్ మేక్ షూర్ ద ఫస్ట్ 3 movies that I make are going to be very content driven, very interesting stories. I want to tell stories, I'm a good storyteller అనిపిస్తుంది నాకు. I like to have multiple threads in the plot line, sort of visual storytelling అనేది ఉండాలి, intelligent screenplay అనేది ఉండాలి, dialogues should be written very well, and there's a little bit of pre-production that goes into movies kabatti a few rehearsals are also very important. We need to sort of understand the character, figure out what will work for me and what people want to see, what you guys want to see. So itvantivi sort of getting all of these things together in the right combination is definitely a challenge, and we're working on it. We're working very hard, rest assured. I'm going to make a good film for sure, and so yeah, that's the plan. We'll I don't know if making an announcement or anything makes any sense at this point, kani oka manchi cinema tho aithe I'm gonna make sure I see you guys again in the big screen. So all efforts are happening right now. What's up with you guys? Naku what questions do you guys have? I want to talk to you guys. Cheppandi. Addalu, you guys want me to take my addalu off? Okay? What's up? Hi Akila, what's happening? Hi Nishat, what's up? How you been, dude? Okay, we'll try and get like another meet for mom as well. I think all of you guys want to meet her. కానీ చాలా భయం అవుతుంది. ఎట్లుందంటే తగ్గట్లేదు నాకేమో. మా నాన్నమ్మ ఉన్నారు ఇంట్లో, షీ's 87, and I'm really concerned for her. God's grace, none of us have contracted COVID. I'm really scared for them. So Kalvatalu, I'm maintaining social distancing. I'm trying to keep it very real. So yeah, all that is happening. Yeah, movie work is happening, bro. It's very chala అడగడం చాలా ఈజీ. అంటే ఇట్స్ లైక్ ఆ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ అది, ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఫస్ట్. సో స్క్రిప్ట్ దగ్గరే 100% సాటిస్ఫై అవుతూనే ఐ నీడ్ టు మేక్ దట్ నెక్స్ట్ స్టెప్. అండ్ స్క్రిప్ట్ విషయంలో చాలా ఉంటాయి. ఐ లుక్ ఇన్ టు ఎవ్రీ డీటెయిల్. Every dialogue is important, and we all need to feel like the director, me, the producer, we all need to feel like this is the right time to go for shoot అన్నట్టుగా అనిపించాలి మా అందరికి. అండ్ చాలా వర్క్ అవుతుంది. ఒక 4, 5, 6 verticals మీద parallelly there is work happening. So all single-handedly I'm sort of like trying to make sure I put it all together. But like I said, scripts, the focus is on the scripts. I'm listening to scripts as much as humanly possible. పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్స్, స్క్రిప్ట్ రీడింగ్స్ ఇటువంటివి అవుతున్నాయి. getting about like 3 to 4 stories, trying to get in more per day. So it's nice, it's a good space to be in. There's a lot of young guys out there with a lot of content, very intelligent storytelling unnai. So something refreshing, something intelligent, something contemporary. Oka manchi cinema ante are this is a good movie, this is interesting annatuga I want to do this annatuga నాకు అనిపించాలి. And it's a very creative, it's a very pure, it's a very honest effort కదా ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది. So
So all those efforts are happening. I'm sort of a little disconnected right now. I just wanted to meet you guys. You know, I'm not doing anything else. All I'm trying to do is focus on my narrations and my script discussions and that sort of thing. So yeah, so I think this Friday we all wanted to come and meet you. So that's why this live is happening. Yeah, jarutunai script selections are happening. There is definitely a lot of content that is very interesting. So yeah, we're working. There's a lot of work happening on that front for sure. Hi Vittal, hi Monica, hi Bhargavi, hey Kirtana, what's up? I love my Instagram family. I mean, you guys are not FAN, you guys are FAM. You guys are fam. బయటకు వచ్చిన తర్వాత I think after I took over my Instagram page, I'm sort of handling it myself, and ఒక్క పేజ్ కంటే ఎక్కువ పోస్ట్ చేయడం అనేది ఒక పెద్ద టాస్క్ నాకు. సో ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు కీప్ ఇట్ ఆర్గనైజ్డ్. ఎవ్రీ ఈవినింగ్ దేర్ ఇస్ యూజువల్లీ అ పోస్ట్ అవుట్. Maybe one, maybe two. If I'm feeling, if I'm feeling adventurous, I'll probably put 2 posts. But yeah, I'm gonna try and keep it interesting. I'm here, I'm on Instagram, so please stay updated. Follow me here if you want to stay connected. Yeah. Hi Nandini. Hi Siddhima. Hey, hi Nagaraja. Hi Nikhil, what's up? Hi Pavani. Hey Asha, what's up? Love back to Karimnagar. Hi Shreya. Yes, I had my lunch. Mirandar bonchesara. I had my lunch. అందుకే కొంచెం లేట్ అయింది. I think I'm 5 minutes late కదా to the live. I'm on my way to a meeting. I thought I'll do this live on the way. So signal undali kada. So if I'm sort of moving, then there's no signal. But yeah. Hey guys, what's up? So Cheppandi, you guys have any interesting questions for me that I can answer? Lot of highs. Hi to everybody. No more highs. Adigandi questions, adigandi. I want to talk to you guys. I want to chat. Thanks man. A lot of love to all you guys. Anni chautunanu. So మీ అందరికీ విషయం చెప్పాలి. So okay, no remove your specs. Okay fine, I'll remove my specs. ఎండ చంపేస్తుంది. But yeah, it's okay. సో ఇవన్నిటికీ నేను కొంచెం కొత్త. ఐ థింక్ ఇన్స్టా లైవ్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ సోషల్ మీడియా అనేది ఐఎమ్ నాట్ సూపర్ సోషల్ మీడియా ఫ్రెండ్లీ, బట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు కీప్ అప్ విత్ యూ గైజ్. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ వేర్ ఆల్ ది యాక్షన్ ఇస్. ఐ బిలీవ్ ఐఎమ్ బీయింగ్ టోల్డ్. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు స్టే కనెక్టెడ్ టు ఆల్ యూ గైజ్. ఇక్కడ అందరితో మాట్లాడవచ్చు కదా. ఐ థింక్ సో, రైట్? యా. So yeah, let's be on Instagram, I guess. ఇవన్నిటికంటే ఎక్కువ I just want to focus on work. నాకు సినిమాలు